ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు నా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ సమావేశానికి పెట్టడానికి గల ముఖ్య కారణం, ప్రియాస్ కిచెన్లో 2 గుడ్డులు జాకు జేమ్స్ ఈ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు కొన్ని రోజులుగా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని చెప్పేసి మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో మా యంత్రాంగం కూడా వాళ్ళని వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. మాకు మీ కిచెన్లో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సహాయం కూడా కావాల్సి వచ్చింది. మీరు ఎక్కడైనా వీళ్ళని చూసినట్లయితే మీరు మాకు సమాచారం తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సమాచారం తెలియజేసిన వాళ్ళకి తగిన బహుమతులు కూడా ఇస్తాం. కాబట్టి ఈ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న వీళ్ళిద్దరు మీకు ఎక్కడన్నా కనబడితే మీరు వెంటనే మాకు సమాచారం ఇవ్వవలసిందిగా వినిపిస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఏదైతే జరగకూడదు అనుకున్నామో అదే జరిగింది జాక్. మన కథ కంచికి వచ్చేసింది జాక్. మనల్ని పట్టుకోమని క్యారెట్ బాబు చెప్పి అక్క కిచెన్ లో చికెన్ పకోడా చేస్తుంది జాక్. జేమ్స్, మొత్తానికి మనం ఫేమస్ అవుతున్నాం అన్నమాట. మనం ఫేమస్ అవుతాం అని పక్కన పెట్టి జాక్, మీడియాలో వాంటెడ్ క్రిమినల్స్ అని వేసి పెట్టినారు జాక్. వామ్మో, ఫేస్ కొంచెం రైట్ టర్నింగ్ ఇస్తావా? నువ్వు ఫేమస్ అవడం సరే, పోలీసు గారు వాడు దొరికితే మనం రఫ్ ఆడిచ్చేస్తారు. పద పారిపోదాం.